course, is bilingual, so we will take questions in either English or in French for those that may have. Just please specify which how you would like him to respond. But as we await questions, I'll certainly offer my congratulations to Pascal. And Pascal, I'll ask you to say a few words about recent appointment and what you look forward to accomplishing in New York with the new PWHL franchise. Yes, thank you a lot, Paul. Thanks, everyone. Thanks especially to the PWHL for giving me this opportunity to join an amazing group, colleagues, people in charge of the league, but also joining an amazing group of players. As I mentioned earlier in another word, I was talking about the fact that finally they're going to receive the right name, being now Pro Women Hockey League. So it's a huge privilege for me to join. I've been lucky to work with a lot of people, great colleagues. People like Danielle Sauvageau is going to be an opponent to me. I've been working with her with the Carabins. I had the opportunity to work with women in my past, and also had the opportunity to be a general manager in the CHL for junior player. And I've been able also to use my ability and my experience to help NHL players and prospect to work and to develop them at their full potential, which is exactly what I want to bring in the New York organization. It's a privilege to be the general manager, but it's not something that will be done by myself. I'm not a one-man show. The spotlight deserves to be on the women. They are the real reason why we're going to do this. Already my phone is ringing, email are coming in because a lot of people that I know or that I don't know are asking and hoping to join the New York franchise. They want to join us. They want to work with us. They want to work with the best players. And I'm quite excited to receive all of that energy. And I look forward to compete on the ice, but also to help the six franchise working together to bring the league to the highest level. Thank you, Pascal. We'll turn to questions, beginning with Jean, please. Monsieur Daoust, bonjour. Bonjour. Vous allez travailler dans le petit marché sympathique de New York. Sentez-vous une responsabilité d'aller chercher des gros noms de l'équipe américaine pour justement, puisque c'est l'équipe de la région de New York? Puis, quelles sont vos connexions, vos relations avec les meilleures joueuses au monde? Oui, c'est une très belle question. Le privilège de représenter un marché comme New York vient aussi avec des responsabilités, vient aussi avec, en fait, un défi, un challenge pour moi, c'est une opportunité. De mettre des gros noms dans une grande ville, c'est une situation sur laquelle on va travailler très, très fort pour donner des noms dignes à cette ville-là, à cette franchise-là. Les connexions, ça peut paraître tout le temps drôle, hein, parce qu'on vient d'un milieu des fois qui peut être catégorisé comme étant du hockey masculin avec la CHL. Mais pour moi, je n'ai jamais non plus nécessairement quitté complètement le hockey féminin ou le regard sur elle. J'ai passé plusieurs saisons avec les Carabins où on a performé sur la scène nationale. Je le mentionnais, on a gagné 5 médailles nationales en 7 ans. Et ces filles-là qui, à l'époque, avaient une vingtaine d'années, sont encore pour plusieurs dans cette ligue-là, sont encore pour plusieurs actives. Donc ça, c'est une piste. Mais au-delà de tout ça, il y a tellement de gens avec des connaissances, avec des contacts, avec de l'intérêt à travailler avec moi ou avec le groupe qu'on va mettre en place, que je fais confiance au reste du groupe pour qu'on amène le plus d'énergie ensemble. Puis on va débattre ensuite pour voir qui mérite de porter ce chandail-là et qu'on avance ensemble. Merci, Jean. Take the next question from Rick Menning, please. Thanks. Welcome, Pascal. You mentioned in your quotes from this morning, you mentioned the tri-state area and how important it is to have not only New York, but that entire region as part of, the mindset with this team. In view of the tremendous ECAC collegiate programs, both the women who have graduated from those colleges, such as Quinnipiacs, your Yales, your Cornells, your Princetons, you could go on and on. How important is it to you to have a tri-state pedigree within your
your roster? And is that kind of going to be your vision surrounding the foundation of this franchise? Well, building a new franchise from scratch is a huge privilege, and it's also giving us opportunity to put some print. And players coming from the Tri-City area, if we can have one of those, two of those, or as many of those that we can have, and building the best team, having athletes coming, like I like to say, stepping forward, not coming backward to an organization. Uh, I want the player to be our plan A, and I want the New York franchise to be her plan A too. So we're going to be having a look at it for sure. It's going to be a high criteria, but at the end of the day, we have a privilege also to build a team using the best female player all over the world. So we also need to be open mind, but with the heart, we need to keep an eye on our territory too. And just following up on that, what is your vision? What type of a character do you want this team to be? What do you have an idea as to what type of women players you want to see as not only part of your roster, but the way they perform on the ice? Do you have a Yeah, particular philosophy approach to that? yeah. Well, you know what? I like people that is reaching excellence. Some are trying to target at perfection, but perfection it's quite difficult to reach. But excellence in whatever you're going to do, it means that mistakes will happen. Okay, and we have to deal with that. And mistakes makes you grow. Challenge makes you grow. But we're going to reach excellence for sure in everything that we're going to do, from practice habits, from the off-ice routine, on-ice routine, and also the way that the girls will have to behave together. Because as a group, it's always easy at this time of the year. It's always easy and exciting to accept whatever the coach or whatever the GM will propose or offer. That's not the time where challenge is coming. Challenge will come in normally in December, and then in February and March and playoff. And you need players to show leadership, to show that they're there before themselves. They're going to be there for the team, for the franchise, for the main goal, which is to have a smile at the end of the season, having the arms way up in the air. Thank you. You're welcome. Thanks, Rick. We'll take our next question from Simon Olivier, please. Bonjour Pascal, Simon Olivier Lorange de la presse. D'abord, félicitations pour la nomination. Je pense que c'est pas un secret que tu n'étais pas sur la carte de bingo de grand monde pour être nommé GM ce matin quand on regarde certains des autres noms. Peux-tu nous parler un peu du processus entre justement quand il y a eu l'appel de candidature et le fait que tu nous parles ce matin? Comment ça s'est passé? Écoute, appelons ça la magie de Disney, peut-être, je sais pas. J'étais justement avec la famille à Disney quelque part fin juillet, début août. Ça a commencé par une perche qui arrivait pour dire hey, aurais-tu un intérêt à retourner au niveau du hockey féminin? Puis il y a une position au niveau de direction générale qui pourrait être intéressante. Puis il y a une ligue aussi qui se met en place. Et tout ça a commencé à ce moment-là. Il y a eu une fenêtre de temps pendant laquelle ça a été plus tranquille. Le temps a filé. Puis, à un moment donné, on a eu un appel dans les derniers jours, il y a au-delà d'une semaine où un premier appel a été fait pour dire est-ce qu'on peut se parler, est-ce qu'on peut se rencontrer officiellement. Puis de là, tout a déboulé extrêmement vite. Comme je l'aurais mentionné, j'étais pas du tout à la recherche d'un travail. J'ai jamais travaillé, j'ai jamais voulu me chercher un travail dans la vie. J'ai tout le temps voulu me chercher un projet. J'aime m'investir dans un projet. Et il y a des opportunités qui m'étaient présentées par le passé pour lesquelles je n'avais pas nécessairement ce désir-là. Et ça, ben, j'appelle ça un vrai projet, j'appelle ça une vraie opportunité. Et ça l'a fait en sorte qu'il y a quelqu'un qui a créé Bingo, mais qui ne s'attendait pas à me voir là. Comment tu vois la suite pour toi? Parce que c'est quand même, tu sais, c'est pas un marché que tu connais, celui de New York, c'est ça, c'est un peu une drôle de circonstance où tu es comme un DG un peu parachuté là-bas. Comment tu vois ça, justement? Est-ce que toute la famille déménage là? Est-ce que, tu sais, est-ce qu'il va y avoir une espèce de recherche, justement, comme la question de tantôt, de joueuses de ce marché-là? Comment tu vois la suite? Ben, pour répondre à la dernière question, à la dernière mention, tu sais, c'est sûr que le regard, tu sais, on a le privilège de pouvoir partir à zéro tout le monde en même temps.
en pigeant dans le grand sac de bonbons qui est mondial. Rendu là, il y a une région qu'on représente, donc il faut avoir cette sensibilité-là. Mais pour faire un parallèle à ta question par rapport à la famille et par rapport à une région, quand j'ai été directeur général à Val-d'Or, on parle aussi d'un endroit où d'avoir du talent local, c'était souhaité pour représenter les couleurs, pour représenter la région. On a eu cette sensibilité-là et je fais le parallèle parce que je faisais à l'époque un 5 heures de route régulièrement pour aller à Val-d'Or et revenir couvrir Montréal et le cœur du Québec pour faire du recrutement. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de voyagements. Et je disais toujours à la blague, parce qu'on aimait voyager, nous en famille, aller à New York, je disais tout le temps à la blague, 5 heures dans le nord ou 5 heures dans le sud, c'est Val-d'Or ou c'est New York. Et les hasards New York apparaît maintenant comme une opportunité. Tu sais, sincèrement, je trouve que c'est un privilège exceptionnel d'avoir ce titre-là, ce poste-là, ces responsabilités-là, mais de le faire dans une ville qui, pour moi, sincèrement, a une signification immense depuis toujours. Je prends ça à bras ouverts et je prends ça avec tous les moyens qu'il faudra qu'on prenne. Je ferai la route pour commencer le tout. Je vais mettre l'énergie qu'il faudra là-bas. J'ai le support de la famille et on prendra les décisions plus grandes ou plus permanentes. On verra dans le futur. Merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Also, Simon Olivier, take next question from Ian Kennedy, please. Hi, Pascal. Ian Kennedy from the Hockey News. I have two quick questions for you. The first has to do with New York being not quite as home to as many professional women's hockey players, NCAA players, as some of the other locations. I'm wondering if you foresee that as being a challenge heading into free agency, where teams like Minnesota, Toronto, Montreal might have a plethora of players hoping to stay in the city, where New York might not. Well, for sure, it's we have to be honest. It is an obstacle. It is a challenge, but at the same time, it's an opportunity for the girls to jump in a new market, to leave their home print, to embrace an opportunity that, I mean, there's so many good talent available that some of them, I expect them to be open or really excited about going anywhere in the sixth market, but having the opportunity of having great responsibility, having like a great environment, we're going to give like all the reasons in the world for the players to come to New York. We want to treat them like professional. We want to get the best staff available. We want to give them and to provide them with all the services that a professional player deserves. And having myself the chance to work with professional players for so many years, you know all the details that you're going to have to put attention on. So coming from the Tri-City area, we expect and we hope to have a lot of them willing and coming to us. But it's the same. We're going to embrace and we're going to look at players and the best in the world coming from Boston or Toronto or Montreal or Ottawa, Toronto, who else? Minnesota. I forgot about Minnesota, sorry. And I mean, it's an opportunity for them to join six franchise. And I think that at this point, it's just to take it as a challenge, take it as an opportunity, and we're going to give them in return whatever they need. And my second question for you comes with your experience working in youth sports hockey. I think that kind of the league sometimes gets overlooked compared to the NCAA, but obviously there's a lot of talent that had signed in the PHF this year, coming out of the league that's had a lot of success. And I'm wondering if you can maybe speak to, will you or do you expect people to be looking at youth sports talent moving into this league? For sure, there will be youth sport players playing in that league. There's already talent that played in the youth sport that will be top players and even probably franchise player that played in the youth sport. So it's going to be a place that I'm going to put my eyes on. We're going to have scouts working on that. Have good relations with the people working in that league, and I have a full respect of the level of play and the level of players that the youth sport is giving us, on the ice. Thank you. You're welcome. Thanks, Ian. Next question from Jean-François, s'il vous plaît. Bonjour Pascal. Bravo Bonjour, pour Jean-François. le nouveau poste. Avec Simon Olivier, tu as parlé tantôt comment que ça s'est passé, le déroulement, tu as reçu l'appel pendant que tu étais à Disney, etc. Mais
qu'est-ce qui te séduit de faire le saut? C'est un peu un saut dans le vide, une ligue qu'on ne connaît pas, une ligue qui n'a pas de fondation encore. Qu'est-ce qui te séduit du projet de la PWHL pour dire oui à l'aventure? Écoute, il y a tellement là, à mes yeux, justement, toutes les raisons de voir ça comme un projet, comme un défi. Parce que, comme tu dis, certains aiment utiliser, genre, qu'on est en train de bâtir un avion en plein vol. Mais je trouve que l'avion, il est magnifique. Je trouve que la piste d'atterrissage qui est ciblée est magnifique. Pour moi, de me joindre à l'élite mondiale dans ce sport-là, de me joindre comme une personne qui a le privilège d'être un décideur, de joindre un moment qui, on l'espère et on y croit et que tout le monde le présente comme étant un moment qui n'aura plus de points négatifs. Ça va toujours avancer dans le temps et on ne sera plus là, puis ça sera encore là. C'est ce qu'on souhaite. Pour moi, c'est tout ça. C'est ça que j'appelle un projet, c'est ça que j'appelle un défi. De me lever le matin, puis c'est très légitime d'aimer ça. C'est sécurisant pour certaines personnes de savoir qu'est-ce qui t'attend demain matin, qu'est-ce que tu vas faire à telle heure, qu'est-ce que tu vas. Moi, de mon côté, quand je dis je carbure au défi, au projet, ben ça, c'en est un. On verra, on va trouver des solutions, on va se reculer, on va se regrouper, on va en parler. Mais c'est ça qui m'a appelé à changer complètement mon rythme des derniers jours et de changer mon rythme des prochaines années, je l'espère. À part le 5 heures de route entre Val-d'Or, Montréal ou Montréal-New York, il n'y a pas beaucoup de ressemblances entre Val-d'Or et New York. La grosse pomme, c'est quoi encore là qui t'attire dans ce défi-là? Écoute, tu sais, que j'ai dans ma chambre en haut, j'avais écrit en 1998, j'étais à l'Institut national de formation des entraîneurs, puis une des choses qu'on nous demandait d'écrire, c'est où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Et à ce moment-là, mon plan de vie, c'était de coacher. Et je faisais tout pour m'en aller dans le coaching. Et j'avais écrit que c'était pour se faire à New York. Par contre, 2 ans après ça, j'ai eu un premier enfant et les autres ont suivi. Et les décisions ont été familles, ont été de cœur. Puis j'ai été privilégié de pouvoir tout le temps faire du hockey de haut niveau en combinant du management, en combinant tout ça, mais tout en étant proche de ma famille. Mais si on recule, il y a 25 ans, ben, ce papier-là disait je serai à New York dans 10 ans. Ça a été reporté de 15 ans parce que j'ai eu des enfants. Fait que je trouve que c'est une maudite belle raison pour avoir attendu 15 ans de plus. Un gros merci. Bonne chance. Merci. Merci. Merci, Jean-Francois. I see two more hands in the queue. It will be for follow-up questions. Jean, do you have a question? Oh, is that hand still up? And Rachel, do you have a question? I still see your hand up. I'm going to guess not. So I think at this point, unless there are any further questions for Pascal, I'll offer another moment for someone to join the queue. Isabel, ATA, please proceed. Isabel, you're muted. Sorry, Isabel, you're still muted. Can't hear your audio. Sorry, Isabel, can you please unmute and proceed? I was There we talking, go. sorry. I had the video on, but not the song on. Sorry about that. Pascal Daoust, félicitations pour votre nomination. Isabelle Etier, femme de hockey. Vous n'êtes probablement pas le visage ou le nom qu'on s'attendait en premier. Vous avez travaillé avec Danielle Sauvageau. Vous la connaissez quand même bien. De quelle façon vous voyez justement la compétition avec la directrice générale de Montréal? Écoute, Danielle, c'est une compétitrice. Je pense aussi que j'en suis un et c'est ce qui fait que dans la vie, on a eu l'opportunité aussi de travailler ensemble. Mais je sais aussi que les 4 autres DG sont des compétiteurs. Donc, de travailler ensemble, de travailler, comme je disais tantôt, pour moi, la mission d'une ligue comme celle-ci, ça va être d'être extrêmement collaborateur pour le bien de la ligue pour mettre en place des bases qui, dans le futur, seront solides et seront éternelles, appelons-les comme ça. Mais de l'autre côté, une fois sur la glace, il y aura des athlètes
il y aura des entraîneurs, il y aura des décisions de direction qui seront prises pour qu'on offre le meilleur produit, qu'on obtienne le meilleur résultat. Mais travailler avec et ou contre Daniel, pour moi, le respect va demeurer le même. Et l'ouverture de collaborer ou de se challenger sera toujours là aussi. Ben, bonne compétition, puis bonne saison. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, Isabel, and thank you to everybody for your questions and time this morning. And to, of course, Pascal Daoust, the newest general manager in New York, Tri-City area, and the PWHL. Thank you for your time and congratulations again on your appointment.